Along with Milava, Yaku Tectonics and History of Andaman. J.R Currey, Yitare, General 1979 and 2005, the general marine geologist, no marine geologist, Jane now general Thana Saya geophysics, general geologist. General consent had no general the marine general geology general the Arabian video now we do that. General bigger Japan doing general the northern part of no. Might be by never general the earthquakes lady, no earthquakes lady shit. Era lady surviving shit. Now general there structural information. Now general who ye by doing a chilla, the Ritasia, general oil and gas production. No. The productions were general Wava. You're reconnaissance stage, no? Rari, general a young Maro, general he by near the Mima, Wabega, a bony time ago, general General Waruno, general bony Shida. Shido, Dara general Kusaro, geology, Vega, general bioma, Shibare, the mineralization or general Aku topics, Baba, no? Chudo, they are general Bumi, Ira, Chai, Shama, Imia, Narukua, Nono, Nigo, Saturday, Bumi, Ira, Nepatade, knowledge legal, generally, the Agavina, Papu, you, Kake, she there to the one video. General Papido, the Walidi, Salido Papi, Dago, Saidi, Shamaidi, the Papua Kake, Yellow Kake, Pijari, Dago, generally Abio and hearing, listening at generally, general Pio, general Swinny Yare, Eramuri, Dago, Jim Shibare. I don't. The geology of Burma, the 1934 Chiva 19th century Yijara. That beyond 1886 beyond 1886 wrote truly the low day. Again, a history, Piambido, the Kupame Osama, Joe Pat had Osali, the low so ye. Bulugnia, general. The whole one, Obio,
second world war တိုင်နေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်တုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Andaman စီကိုကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့geology မဟုတ်ပေမဲ့လို့အဲ့တုန်းကပထဝီပေါ့နော်ပထဝီဘိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးလည်း authors ကပေါ့ရေးထားတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာမှာတော့ဒါကကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Currey ရဲ့ဒီဝါကြီးတခုလုံးကြီးမဟုတ်ဘူးဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဟိုသူ့ရဲ့ paper ကြီးကတော့တကယ်ဟို detail ပေါ့နော်ဟို measurement တွေပေါ့တခြားသော information တွေရော other information တွေလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်အကျယ်ဝင်သူကတော့ paper ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ represent လုပ်တာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က roughly ပေါ့ roughly ဟောပြီးတဲ့ roughly ကိုတော်လေးကျွန်တော်တို့ဟောပြီးတဲ့ပေါ့ဆိုဒါကတော့ကျွန်တော် geology ပါကျွန်တော်group မှာတင်ပြထားသလိုဒါကျွန်တော်တို့က morphology ပါမယ် tectonics ပါမယ်ပေါ့ပြီး structure တွေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟိုဟာတွေကတော့မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဟိုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ oil and gas ပေါ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့အောက်ဆိုမြန်အောင်လို့ပါတယ်ပေါ့နော် AR တိုင်းပဲဒါအဲ့ဘက်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု Andaman စီးဘက်ကကျွန်တော်တို့ oil and gas ဒီကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဘက်ကအကုန်သွင်းပိုင်းနဲ့tectonics အဲ့ tectonics တော့ကျွန်တော်တို့Andaman Sea ကအတော့ဘက်မှာကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာရှိတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ center trench ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ Indian plate နဲ့ဒီဘက်က Southeast Asia plate နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ collection ဖြစ်တယ်အဲ့မှာလည်းသူက collection အနေထားပေါ့နော်အဲ့ collection အနေထားလေ highly oblique ကိုကျွန်တော်ဖိုင်နေတယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဖိုင်နေလေရှားကြီးရှာမိုင်းများပေါ့နော်ဒီညီကိုတွေဘုံမိညီကိုတွေနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကြံကြားပါလိမ့်မယ် highly oblique တော်တော်လေးကိုစောင်းနေလို့လေ Himalaya ဘက်ကိုပြောရင်တော့ topography ကဒီအပြင် elevation ကကျွန်တော်မြင့်သွားမယ် fan ကကျွန်တော်တို့က fan နေလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်ဘက်ကရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတော့ပေါ့လေဟိုဆက်ဆက်ပြီးတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ onshore က oil and gas ကလေဒီဘက်ကတကယ်တမ်းလေexploration and mining ပေါ့လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် offshore မှာလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ onshore မှာရောကောင်းထုတ်လုပ်နိုင်မှုကဒီပေါ့လေရောသွားနိုင်တယ်လို့တော့တွေ့တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ trillion cubic feet လို့ပြောထားတာပေါ့အဲ့တော့ဟွာလေကျွန်တော်တို့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းက PTT ပြန်ပြီးတော့သူတို့เนาะပြန်ပြီးတော့စမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟွာပေါ့ exploration and mining ပေါ့เนาะပြန်စမယ်ဆိုအခုလက်တလုံးမှာပေါ့เนาะအခုလက်တလုံးမှာဒီ oil and gas နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ Google မှာလည်းအခုလက်တလုံးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီ Indian Ocean ရဲ့အပေါ်ဘက် Andaman Sea တဝိုက်မှာဖြစ်နေတယ်လားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Andaman Sea ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Bay တဝယ်ဘက်ချမ်းကကျွန်တော်ဒါကတော့သူဟိုဟာသူကဘာလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယဘက်ကရှိတယ်အိန္ဒိယကလည်းသူကဒီ Andaman Sea မှာဒီ oil and gas ကိုသူတို့2019ပေါ့အဲ့မှာသူတို့ exploration ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့အခုတည်းချီနီကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ကလည်းအဲ့တော့ပေါ့လေ setting တွေတော့ geological setting နဲ့ဒီဆက်ဆံမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ correlation တွေတော့နည်းနည်းတော့ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဘက်ကကြောက်ဖြူဘက်ကexploration ဒီ mining ဒီရှိတယ်အဲ့ဘက်ကသူ့ရဲ့ထိုးလို့နိုင်မှုပမာဏ reduce ဖြစ်သွားမလားဒါလေးတွေလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးမိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် the history of Andaman Sea region ဒီကျွန်တော်စာဖတ်ဖို့ရအခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်နယ်ပယ်ကပညာရှင်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်ရေပိုင်တဲ့ထုံးမှုကိုဝါသနာပါလို့စိတ်ဝင်စားလို့ပေးလာကြတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွန်းတွဲဖြစ်ထွန်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘုံကြီးတွေကတက်လို့ပဲပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်တာမှုဥစ္စာတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာရဲ့ paper ကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ abstract ပေါ့နော်The Andaman Sea is an active backup basin lying above and behind the central subduction zone or convergence between the effect of the oblique convergence has been formation of a clever plate between the subduction zone and a complex right lateral fault system. The late Paleocene collision of the Greater India of the northern and western central arc. The initial sliver fault, which probably started in the Eocene, extended through the outer ridge offshore from Sumatra, through the present region of the Andaman Sea into the Zagai Fault. With more oblique convergence due to the rotation, the rate of tricyclic motion increased and a series of extensional basins opened obliquely by the combination of backward extension and the tricyclic motion. These basins in sequence are the Magui Basin starting at 32 million year. Their conjoining alcock and seawall rises starting at 23 million year. East basin separating the rises from the foot of the continental slopes starting at 15 million year and finally at 4 million year. The present plate edge was formed. Alcock and seawall rises were separated by formation of the central Andaman Basin, and the faulting moved onshore onto from the Mentawai Fault to the Sumatra Fault system.
The Andaman Sea is a complex extensional basin that differs from most other such basins in that it's west facing and that it was formed by transtension. The Andaman Sea lies along a highly oblique convergent margin between the northeastern moving Australian and operate or Indian plate and the nearly stationary Eurasian or Southeast Asian plate. As the greater Indian continental mass converged, on the southeastern Asian margin, it caused clockwise rotation of the subduction zone and increase in the obliquity to the point that translation allowed a sliver fault has resulted in oblique rhombochasm like the opening of the Andaman Sea during the Eugene. The tectonics and geological history of the Andaman Sea cannot be separated from the tectonics and geological histories of Myanmar, Burma on the north, the Andaman Sea, and Sumatra on the south. The descriptions and discussion to follow will, therefore, include the consideration of the Sumatra and western and central Myanmar. The continental crust and pre-Neogene rocks of the Malay Peninsula and the Sham Plateau of the Magui Basin in the southeastern part of the Andaman Sea. An early sighting of the Andaman and Nicobar Islands by a Western explorer is attributed to Marco Polo in 1289. So, 1298. Allegedly, allegedly on his return to Europe by sea, he wrote Agamemnon is a very long island, and then went on to describe the ancillary nature of the Aborigine inhabitants of the both Edmund Islands, Agamemnon, and Nicobar Islands, Nicovarian. Descriptions that were subsequently shown to be untrue or greatly exaggerated, exaggerated, exaggerated. Whether these comments were from his personal observations or taken from earlier Persian accounts, Marco Polo brought them to Europe. The first organized oceanographic and marine biological investigations of the Andaman Sea were by Alcock, 1902, Seward, 1925, director of the Zoological Survey of India, did further oceanographic and geographic surveys. Rudolph 1969, Rudolph 1969 named Alcock and Seward seamounts. Later designated rises after these two pioneers. Earlier workers had, however, made observations of Barre Island about 12 degrees north. The only active sub-area Boganu and on the adjacent Andaman and Nicobar Islands and the Malay Peninsula of Barre Island by the Western explorer this Jordan 1595, Mallet 1895 to review the history of observations of arrival at the first known landing on the island
was by Captain Archibald Blair in 1789, after whom Port Blair on the South Andaman Island was named. The other sub-area book is mentioned in the Western literature of Myanmar, Burma was by Fitch, 1599, who traveled from Syria to Burma. Cox described the hand-dug wine walls. Although there are reports of a Chinese traveler who reported wine wagons at Yinanjiang in the 13th century. Thus, 1904 divided Myanmar into three zones. 1. The Western Indo-Burma Ranges. 2. The Central Tertiary Myanmar Basin. 3. 1912, Chivur, 1934, and many other publications of the Geological Survey of India GSI, as summarized by Gusens, 1978. Consideration of the geology and origin of the Andaman Nicobar Ridge started with the rink. Those stratified deposits which occupy the level bottom of the sea. An early statement of the modern hypothesis of the uplift and incorporation of seafloor deposits into an accretionary prism. Hochstetter, 1869, pointed out that the same ridge extended southward as the outer ridge of Sumatra and Java. Seward 1925 suggested that the Andaman Nicobar Ridge has drifted toward the west away from the mainland and has thus formed a pronounced curve toward its apex in the region of Little Andaman Island. Ajna Wagner, origin of the Andaman Sea, in one of the early editions of his book Die and Anstigen der Kontinente and Ozoni, study in 1950. In the 1966 edition of the translation of his 1929 edition, he compared Lawson's 1921 analysis of the San Andreas Fault of California and the opening of the Gulf of California with the opening of the Andaman Sea. He says of the Andaman Sea that under this stress, the Sumatra chain was found at the northern end of that island, and that the northern part of the change Arakan was, and still is being pulled northwards like ropes and into the great compression. Important papers by Branchwaller, 1966. Branchwaller, 1974. Peter, 1966. Weeks, 1967. Aunque and Joanne, 1968. Aunque and Joanne, 1969. Rodolfo, 1969. Rodolfo, 1969. Friedrich, 1971. Mitchell and McCarroll, 1975. Paul and Leon, 1975. Mitchell, 1977. 81, 85. Curry, 1982. Ian Chopra, 1987. Marco Patti, 1984. 1999, 1992. Paula Chan Air, Racy, 1994. Achaya, 1994.
1997, 1998, CL, Natawi Jada, 2000, Generation 2000, and many others. However, not all Indian syntheses agree with the Platonic interpretations presented in this paper. Not all to fully understand the riffing and extensional newer information is gradually coming into public availability with the excellent work in progress by Indian and French scientists and oil and gas exploration studies. Many of the resolvable problems encountered in the present paper with the limited data available were eventually resolved with these new source of information. But many conclusions and interpretations in the present paper must for now remain speculation based on limited data. My colleagues and I started publishing on the tectonics and history of the MNC in 1979, Currey, 1979, including analysis of the seafloor spreading magnetic anomalies for most of MNC, which we had interpreted back to 11 million years. Later, we extended that to 13 million years. Several years ago, however, I carefully reviewed our anomaly interpretations and at first concluded that prior, prior, prior to about 3 million years were correct. 3 million year anomaly identifications were not valid. We then concluded that anomalies can be identified back to 4 million years for the Central Andaman Basin. While in the final stages of the preparation of this manuscript, a long-awaited analysis of the excellent closely spaced swab mapping and magnetic survey of the Central Andaman Basin was published by Raju 2004. I have now revised my discussion of our limited magnetic data in the Central Andaman Basin and have accepted their interpretation of the magnetic anomalies. Raju 2004 agreed with our conclusion that the Central Andaman Basin has opened 118 kilometers in about the last 4 million years. Unfortunately, those authors misread our earlier 60 kilometers in the last 11 million years. Instead, they attributed our 11 million year time to just the centralmost recent 118 kilometers of opening. This opening, this opening history will be reviewed in 6 tectonic history of the NMC, 7 discussion of geological history and tectonics in this paper. Most of ship tracks on which this study is based are from ships of the Scripps Institution of a 1968 and 1979. Information has come from the cruises of RV Pioneer and RV Oceanographer from the U.S. Coast Survey in 1964 and 1967. A few Lamont Dehati Geological Observatory and several lines to which I was given access by oil companies. The data utilized include magnetics, gravity 3.5 kilohertz, bottom penetrating 100-meter maximum, echo sounder and air seismic reflection profiling, mainly analog, but with some multi-channel digital seismic reflection data.
For most of our analog seismic reflection surveys, data were collected with two different sweep times and filter setting. A slower sweep, generally 5 seconds, filtered to 20 to 60 Hz, and a faster sweep, generally 2 seconds, filtered to 50 to 150 Hz for higher resolution. Swath Mavin bathymetry equipment was not available to us at the time of our service. Some of the 134 seismic reflection and successive sonobuoys at intervals all utilized air guns as its hose, and about a part of the stations also utilized explosives as its hose. Four of the reflection stations utilized a moored telemetering hydrophones at each end of the reversed line, as well as successively launched sonobuoys in between. The three lines on the Myanmar continental shelf were run in collaboration with geophysicists from the Myanmar Oil Corporation, the Myanmar National Petroleum Company. A 24 channel analog receiving array was set up on the landward end. On, sorry, one of our technicians worked on shore, worked on shore with the radio with our ship. A geophysicist from Myanmar worked aboard our ship, which acted as both a shooting ship and receiving ship, while the time synchronized signals were also received at the shore crews to participate in analyzing the results. Our bathymetric chart is based on many additional ship tracks, positions of which were adjusted to agree with the satellite positioned lines of our own service. Our bathymetric and reflection profiles commonly exhibit a vertical X aggregation, sorry, iteration averaging about 10x. I've compared the bathymetry of figure 2 with the bathymetry calculated from the satellite altimetry, altimetry, and conclude that while understanding complex tectonic features, morphological and tectonic features of the Andaman Sea region, the major tectonic elements of the northeastern Bay of Bengal and the adjacent parts of the Southeast Asia are shown in Figure 1. The Indian and Australian plates are converging on the Eurasian or Southeastern Southeast Asian plate in the northeasterly direction along the Himalaya front at the north and center trench. The margin along the western center trench is an oblique convergence continental and arc margin. Sedimentary Currey, Nicobar Ridge. The Andaman Nicobar Ridge is the part of outer arc ridge of the northern segment of the Thunder subduction zone, lying seaward of the Andaman Sea. As the accretionally present strike off eastwards, dipping for the slices and folds, with the Cretaceous ophiolites and older deep sea sedimentary rocks, lying generally at the top and on the eastern side of the pie, and progressively younger Neogene sedimentary rocks at the
The action has occurred during the Neogene, where the tri-slip sliver folding and transtensional extension. The major tectonic parts of this province are the magmatic arc and the back arc basin. The four basin in this discussion includes a west basin, invisible bank, and the other banks eastern zone of the continental crust. Following the SARS 1904 subdivision, the eastern zone is the continental crust of the Shan Plateau in Myanmar and the Malay Peninsular and continental margin in the eastern Andaman Sea. This is basically the Sibumasu block Achir 1994. It includes ASEAN, Burma, Malaysia, and Sumatra, and consists mainly of Paleozoic and Mesozoic rocks overlying continental crust. The western margin of the Shan Plateau is generally interpreted to be an long. Tectonic history and mechanisms of opening of the Andaman Sea have been published, including Weisner, 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 1966, Rodolfo, 1969, Mature, 1977, Currey, Marco Patti, 1984, Currey, 89, and many other papers. Some of these scenarios and chronologies were based in part on the erroneous interpretations previously mentioned of the magnetic anomalies, and the discussion of the geological history and tectonics. Reconstructions of the several stages in the opening history of the Andaman Sea have been presented going backwards in time. Let us now summarize the forward in time. Table 4. India separated from Australia and Antarctica in eastern Gondwanaland in the Cretaceous and started its spectacular flight northward. The time of this separation is irreversible, but subduction along the Asian margin had started. Conclusion: the MSC is an active backyard extension basin. Lying above and behind the sun, convergence is highly oblique. 2. The MSC opened during the Cenozoic bind is a section of extensional episodes. 3. During each extensional episode, back extension normal to the trend of the subduction zone combined with tri-slip folding of a sliver plate first formed probably in the Eocene to result in oblique opening. 4. During the Cenozoic collision of India with Asia, the alignment. Collision. Analysis and interpretation of the information in this paper. Dave Moore and were my close colleagues who contributed especially significantly through the early years of this study, as did Larry Lover, magnetics, Bob Schillis, Ralph rates, Maria Harry, seismic reflection what Parry, Crampton, Paul O'Neill, Auntie U, Latin, Auntie, Latin, Aume, and our other colleges who worked with us at sea. More recently, I have been.
Next, the MNCs boundary featuring an island arc system, Andaman Nicobar Ridge, subduction at the southern range, an extensioner backup basin with spreading centers and transform faults, creating high seismic activity, strikes fault in Zagai fault, and extensionary wedges and deep geotectonic unit extending from Sumatra to Myanmar. Key tectonic process: subduction and island arc formation. The Indian plate moves northwards, subducting beneath the sonoplate, part of Eurasia, forming the Andaman Nicobar Ridge as an accretionally present. Bega subredding. The Andaman Sea itself is a bag-up basin that opens faulting. The Zagai Fault in Myanmar is a major right lateral strike fault, accommodating the oblique plate motion, with related transcurrent movements extending into the Admaniguva Ridge. Wedge composed of Bengal fan sediments ablated from the subterranean Indian basin. An extensional back basin with the oceanic crust, indicating its opening around 11 million years ago. Magui Basin. A transstationary basin within the Andaman Sea. Transstationary basin with the Andaman Sea, important for petroleum exploration. Mountain Canyon, a prominent submarine canyon. Seismicity and dynamics. Highly seismically active due to the interaction between the origin sonoplate. The subtitling slab in the Andaman region exhibits a unique cockcrow motion, contributing to its complex seismic behavior. Spreading induced earthquakes. Earthquakes also occur in the backup basin from magmatic dike injections. In essence, the MSC is the dynamically evolving geotectonic province where intense plate convergence advantage and it a hotbed of geological activity. Adman's geology is dominated by the active Sumatra Adman subduction zone, where the Indian plate subducts beneath of the Burma plate, creating intense seismic activity like the 2004 tsunami. And the volcanic art of the Andaman and Nicobar Islands, featuring ophiolite slices of oceanic crust and thick sediments from the Nicobar fans, showcasing a dilated margin. One specific prominent papers by Joseph Akari on this exact topics aren't immediately apparent in general such. The region geology involves complex faulting, mud volcanoes, and significant sediment deposition. Key geological features of the Andaman Sea region. Subduction zone. The fundamental driver would the Indian plate diving under the Burma plate, causing uplate and volcanic activity. Andaman and Nicobar Islands. Volcanic islands are formed above the subducting plate,
characterized by ophiolites, rocks, and marine sediments. Mud volcanoes, common on islands, indicating deep-seated fluid gas escaped from the subduction process. Nicobar fan, a massive deep-sea sediment fan, Bengal Nicobar fan system, fed by rivers, thin thick layers of Miocene to Pleistocene program supply IODB. Lines along the subduction zone, massive earthquakes and tsunamis, a war-documented hazard. Regarding Joseph R. Currey, such as for Joseph R. Currey geology and C don't highlight him as a primary foundation figure like some other geologists. Example, those involved with IODP or specific seismic studies as a researcher who contributed to broader scientific or paleoseismology in the Indian Ocean Bay of Bengal region. But the prominent researchers often cited include figures involved in tsunami geology or IODB expeditions. To find one by Joseph R. Curry, you might need to search academic databases like the Google Scholar ResearchGate using his name alongside the keywords like tsunami, phenomenology to pinpoint his specific contributions. Joseph extensively on the tectonics and history of the Andaman Sea region, largely defining the formed by oblique convergence between the Indian and Southeast Asian plates. Geological setting of the Andaman Sea. The Andaman Sea is a geologically complex and active region recognized as open in a pool about tectonic framework. The region is characterized by highly oblique convergence at the southern subduction zone, where the Indian Australian plate subducts beneath the overriding Southeast Asian plate. This oblique motion led to the formation of the sliver plate, the Burma microplate bounded by major tri-slip faults, allowing the backup basin to open. Key fault system. Opening involves a complex system of major tri-slip faults and smaller transforms, including the West Andaman fault, the Sumatra fault system. These faults accommodate the tri-slip motion as the Indian plate moves to China. Formation process. The Andaman Sea began opening during the Neogene period, starting around 32 million years ago with the Magui Basin. As India's collision with Asia caused a clockwise rotation of the subduction zone and increased the obliquity of the convergence. The present day Central Andaman Basin, underlain by young oceanic crust, began forming around 4 million years ago. Bathymetry and features. The sea features a varied seafloor topography, including deep basins where sedimentation rates are high. The Andaman and Nicobar Islands to the west form the accretionary prism composed of the Indian plate. Joseph R. Curry's contributions. Dr. Curry's work was
foundational in interpreting the sea's complex geology. His research, often involving extensive geophysical and seismic reflection data, shifted the understanding from a simple extensional rifting to a more near partitioning. His key publication includes Tectonics of the Andaman Sea and Burma, 1979, co-authored with David G. Moore and others, which discussed the region as a convergent margin 2005. A highly cited paper that detailed the full geological history and refined the model of oblique back extension and strike-slip motion. Structural move ဒါပြီးပါပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဟိုလေ Joseph R Currey first paper ကတော့79တုန်းကသူကကျန်တဲ့ Currey နဲ့ David G Moore တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကဟိုပဲဘာမှကိုတော့သူကဒီ Andaman Sea နဲ့ဘာမှနဲ့ဒီ technological ဒီ 2005 ကျတော့တော်တော်လေးသူကအသေးစိတ်ရေးလာတယ်ပေါ့ဘာလို့ရေးလဲဆိုတော့သူကမြန်မာဘက်ကဒီဟောတော့သိရေးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Andaman Sea တဝိုက်ကိုသူတော်တော်လေးရေးတယ်ပေါ့ Northern Part ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Southern ဘာလို့ဆိုတော့ structural movement ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ standard French ရယ်for the updated position ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးရေးလာတာကို Joseph R Currey ရဲ့ paper နဲ့ဆောင်ပေါ့သူ့ရဲ့ paper တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Google မှာရှာပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်เนาะရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုလေးကိုเนาะဒီ Andaman Sea မှာကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ modern ဘန်ဘန်ပေါ့အဲ့ဘက်က fancy ပေါ့နော် fancy ဘန်ကော fans ပေါ့ဒီဘက်က fans fancy ရနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့က Andaman Sea ရှိဘက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ပိုင်းကတော့အိန္ဒိယကတော်တော်လေးပေါ့လေတော်တော်လေးလဲလှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဘက်ကလှုပ်တယ်အဲ့တော့ခုနကoil and gas အဲ့ဒီဟိုဟာတတ်တလိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ Tectonics ရယ်နောက် geology ရယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့Cenozoic ရောက်တယ် Cenozoic ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအလဲပိုင်းကလည်းရေနံကြောင်းတို့ဘာလို့သူအစောပိုင်းကနေကဟိုကျွန်တော်ခုနအစမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့ beyond 1886ပေါ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက် onshore offshore ပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလှုပ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ geology of Burma မှာသူပြောရရင်တော့90 and က83ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ geologist ကိုကျွန်တော်တို့ရှိထဲမှာလည်းတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့တွေ့လိုက်တယ်ရေးသားထားအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ paper လေးတွေအခုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကံလွန်ရေနံနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘက်ကတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်ခုလောလောဆယ်ဟောနေတာကAndaman Sea ဘက်ကဟောတာAndaman Seaတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဘက်ကပိုင်း
ဒီအဓိကပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကအခုပြန်ပြီးတော့ပြော deep water တွေပေါ့နော်ပြန်တူးမယ်ဆိုတော့နေသားမျိုးတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကစန်တာရဲ့အရှိဘက်ချမ်းကဒီစကိုင်းဖုန်းနဲ့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဒီ movement တွေက mineral deposit တခုကိုပြောင်းလဲစေမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့geologist ပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတယ်ပြောင်းလဲနေဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ export ဖြစ်လာတာမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဟိုဘက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနည်းပြောလို့ satellite imagery ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို satellite interpret ကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့တွေ့ရှိတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါတော့မူဆန်းစည်းဘက်ကအပိုင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီပုံမှာဟောပြီးတော့ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့ပုံတွေတော့သူတို့ကဒီပုံမှာဒီဘွားတွေတူအောင်မယ်ပေါ့စိုင်းချင်းတွေတူအောင်မယ်တူပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ထွန်းနိုင်မဲ့ပမာဏပေါ်မှာစီးပွားပြေးသွားပြီးတော့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်နေထားမျိုးပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရက်ပိုင်းမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့စင်ကာပူကကနေဒါအဓိကတော့ကနေဒါပေါ့နော်စင်ကာပူဟိုလေသူတို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်မဲ့စပြီးလုပ်မဲ့အပိုင်းလေးတွေဒါတွေကဟိုးတုန်းကလည်း option ကတော့reconnaissance ပေါ့ reconnaissance study ပေါ့ဒါတွေကတော့လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမြန်မာဒီ geophysics တွေ geophysical survey တွေmarine geologist တွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါဒီ knowledge ဒါခုနဒီကျွန်တော်တို့ earthquakes တွေကြောင့် structural movement ကြောင့်တို့ပြောင်းလဲလာမယ်အခြေအနေတွေပေါ်မှာဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဆိုတော့သူက satellite တွေကလည်းသူကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံမှာပြန်လည်ပြီးတော့လုပ်တွေစမဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြီးတော့အသေးဒီအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ offshore ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ India Ocean နဲ့အပေါ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Andaman Sea ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရှိတယ်အဲ့အပိုင်းကအထူးသဖြင့် fan တွေရယ်နောက်တစ်ခုကဒီသူကတော့ဒီ plate boundaries တွေမှာတော်တော်လေးဒါဟွာပေါ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတို့လေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့ဒေဝါအလက်စကာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုရပိုင်းတွေပေါ့လေ earthquakes တွေဘာတွေဟောပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအလက်စကာဘက်ကလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့North Pacific plate North Pacific plate နဲ့ over ကAmerican ဘက်က plane နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလေပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pacific မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအိန္ဒိယ ocean ဘက်ကဆူမာတြာနဲ့ Andaman Sea ဘက်ကလှုပ်ရှားမှုကြီးဒီဘက်မှာလည်းဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်အင်ဒိုကျွန်းဆွယ်တွေဘက်ကပတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေဒီလောက်ဆွေးနွေးမှုနေဒီလောက်နေပဲကျွန်တော်လာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်